unaandaa quiz, unaandaa testi, the 6 or 7 natural disasters are finished. Kwenye history unaweza kutumia kwenye zile karatasi za viongozi wa zamani, Nyerere, Nkrumah, nani, unawapanga hivyo hivyo. Ndani ya kipindi tu unakuta tayari umemaliza, una relax mwalimu, unasubiri tu hapa the revision. Lakini ungekuwa unaifundisha wewe mwenyewe, ungeanza na Nkrumah, ukomae hapo, umalize, uende mwingine ukomae hapo, na wengine wanasinzia, wanalala, hawajaparticipate, hawajadevelop kitu chochote. Lakini when you involve them and you organize it, it simplifies your work. These home and foreign groups. We have the leaders, we have historical sources of history. Ziko nyingi, unataka kuzifundisha kwa wakati mmoja zote, unatengeneza hizo groups. Na wakati unapotengeneza group leo unafahamu darasa lako. Kwa kuna watu ambao ni vipanga, kuna mediate, alafu kuna slow learner. Sio slow learners ni lazy achievers, ndio? Kuna lazy achievers. Na those that are achieving at a very high speed, unawa combine together ili utengeneze kitu kizuri. Tuna nyingine inaitwa panel discussion. Panel discussion hii ni ya kawaida, maana hapo unapaswa kutumia vipanga wachache walioko darasani, wanaojua hiyo concept vizuri. Unawapanga pale mbele, wanakaa kama panel fulani hivi, alafu unawapa jambo la kujadili, wenzao wanasikiliza. Kwanza walioko pale mbele wanahisi sisi yes, sisi ndio tumeitwa hapa mbele kufanya hili jambo, alafu wanajadili swala, wengine wanafuatilia. Wakati anajadili, wewe una moderate, unaingia huko ndani, unaambia hapo tufanye hivi, hiki ni hivi. Unaona, your teaching becomes very simple and the children are acquiring a lot of skills. At the same time, the competences are being achieved. Ukishafanikiwa kuachieve competence, hiyo content inayopimwa na NECTA itakuja yenyewe tu automatically. Kwa hiyo kupanga hivi vile inahitaji objective yako inapaswa kuwa very very clear. Labda unataka kuwa motivate watoto ambao hawawezi, kwa hiyo unachagua watoto wote ambao ni less achievers, unawaweka pale mbele, wanakuwa challenge na walioka hapo. Nature darasa yako inapaswa kuamua. And then we have the normal group discussions ambazo ni very common, ambazo tunafanya kila siku. Hizo zinapaswa kuwa guided vizuri. And then we have a conveyor discussion. Conveyor discussion hii ni when you want to teach a concept ambayo inahitaji rehearsal. Kuna concepts ambazo ni ngumu, ndio unazitoa kwa mara ya kwanza kwa watoto na wanahitaji kuzirudia ili ieleweke haraka. Unagawa darasa kwenye makundi mawili au unagawa kwenye makundi pair mbili. Kundi la kwanza wanajifunza concept A, let's say earthquake. Kundi la pili wanajifunza concept B, let's say flood. Sasa alafu wanasimama mahali wakiwa wanaangaliana, wanaambiwa wakati mnajadili, andika hicho kitu ulichokijadili, kwa sababu unaenda kumwambia mwenzako, unaenda kumfundisha mwenzako. And then unawapanga kwenye mstari, wanaangaliana hivi. Okay? Kwa hiyo ukiangalia, huyu anamwambia kila alichokidiscuss kwa earthquake, na mimi namwambia nikidiscuss kwenye floods. Baada ya hapo tunasogea, huyu atakuwa na mtu mwingine, mimi nakuwa na mtu mwingine, namwambia kitu hicho. Kwa hiyo unahitaji a sequential discussion where you need to do a lot of revision. Concept ambayo ni ngumu, nataka ili watoa wale, unafanya hiyo conveyor discussion. Nyingine ni common. The rest of the methods are common. Common ni maps and photographs and diagrams. To me, maybe let's use the maps, photographs and diagrams to aid. I know you are using this. Although I also know there are few teachers wanafundisha kasa map interpretation, map reading, the concept of map, na anaingia darasani ana map extract vile vile. Anaichora hiyo map hapo baoni. Na map unachora baoni kinakuwa ni kitu tu, not necessarily map, okay? Kinakuwa ni kitu. Okay? Anakuambia now this is the north, this is the north, and this is the demarcation. All right? And a key can be here, Also a scale. Anafundisha, si ndio? Na mtoto ataelewa kwenye on the area of competence, lakini angepelekewa map extract ambayo mwalimu ameitengeneza, au nawaambia watu watengeneze ramani. Nawaambia chora ramani ya darasa lako, weka madawati yote, alafu tunakuja nao darasani. Ndio. Utakuwa umefanya kazi mara mbili, umedevelop skills zake za kudesign vitu
lakini at the same time he or she has prepared for you a teaching aid, then maps should be used. Kwenye topics kama za weather and climate, tutumie ramani za dunia zinaonyesha climates. Waione hiyo equatorial kwenye ramani, waone hayo maeneo yanaitwa equatorial ni mjigani na mjigani kwenye ramani. Wao wenyewe wacheze ule mchezo wa nionyeshe. Ni mchezo wanacheza, lakini unasimamiwa na mwalimu, inakuwa ni teaching activity. Human activities. Kwa nini hizi pale tunasema kilimo cha pamba, Maswa, si Mwanza, si wherever. Mtoto aone kwenye ramani. Wapi? Angalia Mwanza na pamba inakaa zaidi kwenye kichwa chake na inakuwa na maana zaidi. The map skills hiyo nilianza nayo. Historical sites, tumia diagrams, solar systems, tumia diagrams, and weather, ideas of weather, tumia diagrams kwa sababu watu kuelewa zile tools for instance. Tufanye practicals or models kwenye pale inapo apply. Not all will apply everywhere. Lakini eclipses kwa mfano unaweza kutengeneza the ball, the small ball and the larger ball, giza, tochi, tukafanya nini? Tukaidemonstrate. Usidemonstrate wewe, waambie wafanye. And the solar system, wanatengeneza models za solar system zinaonyesha the sun, and then wanatengeneza mpaka zinaonekana sayari zote zifanane. Wao kwa hiyo wanaiona, wanakuwa na visual impression of the solar system. Kwa kutumia video clips vile vile tunaweza kutumia kwenye natural disasters. Unaweza kusimplify your work kama teknolojia inaruhusu. Unachukua ile tsunami iliyotokea hapo Sudan. Naambia watoto angalieni kwa makini, nitakuja kuuliza maswali. Be careful, watch and listen careful to the video, and I will ask some questions, and you will realize at the end first of all it's interesting, right? It is involving the vision, hearing, okay, the colors, the real objects that are being seen in a develop greater memory and meaning to the children. Tukitumia video clips. Kwa hiyo anakuja kumwambia, niliona nini? Majumba yalianguka. Unafikiri kwa nini yalianguka? Maji yalimwagika mengi. So already it's the cause. The cause is the water that was running, and the effect was the houses that collapsed. Niliona nini? Kuna mtu maskini alibebwa na maji. Serious? Kwa hiyo loss of lives vile vile sababisha. What else? Kuna mmoja alikuwa kwenye gari, kwa ile gari linaondoka vile vile. Property ziliharibika. Ndio. Yani instead of just coming to class, the effects of tsunami are 1, 2, 3, 4. Hakuna zile baoni. Ni kumkosea haki mtoto. And then we have the aspects of solar system vile vile. Kwa mfano ile solar system kuna model tayari imetengenezwa. Ukienda kwenye website ya NASA kuna model ambayo inaonyesha the solar system ikoje kwa muda huo. The real solar system ikoje kwa muda huo. Kwa hiyo ukiwa na screen kubwa, screen ya simu inaweza kaonyesha, lakini sasa tena itaonekana vizuri kama linavyoonekana kwenye screen kubwa. Ukidisplay hiyo, hata usiposema hii ni jina gani au kitu gani haya, itakuwa very meaningful. Sasa unaona kwamba tunajifunza the same things that we have been learning in content based, but the procedure and the approach we use, it involves the children and it will develop in them a lot of, sio? Kwa mfano discussion tuna develop a lot of attitudes. Unajua kuna watu hasa hizi shule hizi ambazo tunatoka sisi, watu come from particular families and they say we can't go along with sense. I can't go along with sense. Unaona inatokea vitu namna hiyo. Kwa sababu mimi bwana inakuwa ngumu kidogo. Lakini when you force them to go along, leo uko kwenye group hii, kesho uko kwenye group ile, kesho uko kwenye group ile, natafika maana atakujua kwamba duniani napaswa kufanya kazi na watu ana relate this. Am I taking a question or any comment? Niongezeni mkiongea. Oh, tell me going to that. Yes. The contribution? Yes. Thank you for the chance. I would like to add on the practicals and the models. Yes, I will give my evidence to that one, especially when I was talking about the eclipse. I asked the children to come with the torch, these are the scholars, and also oranges, the different size.
when we did that practical, my friend, until today, if I ask any pupil about that, you see, they are going to give me the correct answer. You see, it's quite different from the next class. I taught them theoretically, like the way you are saying. Until today, when you tell them what is this, if rebel or whatever, they're getting problem. So I can conquer with you that the uses of these models and the practical, they are good, especially for those which are coming from their real environment. Thank you very much. Thank you, Mwalimu. And it's not only that when you ask them, they will answer. You develop in them the I can. We can do things by ourselves. We can create things. You develop them with trust. Kwamba the teacher trusts us, so we must return back the trust, and which is also required in the area of attitudes. Good. Are we going for any other comments? Yes. For the case of me, I remember I was teaching about the structure of the earth. Now, when I wrote the title, and then I tried now to ask to my pupils, can you think critically about the structure of the earth? And then if you are able, you can just draw, because I wanted to know how pupils knows about that. I remember there is one pupil, of course, I cannot forget. Until now, I will never forget. He drew about the people are farming, people, okay, other people have got cars, they are driving, other people are conducting fishing activities, and other people, when you go to rural areas, who have got motor in pestle. So there are people with different activities. Of course, I grasped some meaning to that pupil, that okay, the pupil has gone far away, but I called at him and then started learning or teaching about him that, okay, I think you have thought about this one, but when we say the structure of the earth, let's start with this one. So this is the way, of course, I tried to grasp that it's very, very important when you start teaching. Firstly, let them say before you say to them. Thank you. Terrible. I'm trying to imagine if you just got in and you started teaching the structure of the earth, and there is this child who has that picture of the structure of the earth, she or he will never understand you. Why? Because the scheme I have in my mind about structure of the earth is different from what you are talking about. So there will be a conflict between what you are saying and what I know already. But if you tell me already, tell you what do I understand about the structure of the earth, and then I tell you all the structures I have in my mind, and then you can tell me plus hizo ulizonazo, lakini kuna hii ya muhimu, tuanze na hii kwanza. Tuanze huku ndani, alafu tuje hivi, alafu hapa nje kabisa sasa ambao kuna haya ulio yataja. Inakuwa very participatory. Hapa ni very good. Sasa nyingine ni kama library, making real objects, kwa mfano zile instruments za weather, kwa mfano wind vane. Ni kwa nini tusubiri kwenda kununua wind vane? Watoto waitengeneze wenyewe, wape instruments watengeneze kwa mwongozo wa mwalimu. Na nyingine nyingi. Huko tunakoenda, hizi pia zitakuja kupimwa kwenye mtihani wa taifa. Yaani itafika mahali tuone vifaa walivyotengeneza watoto shuleni au activities walizofanya watoto shuleni zinapimwa vile vile ili kuchangia mtihani. So let's go to the next section of this matter. Assessment. Yes. Yeah, very good teacher. Just a very short contribution. There was a hand here before. Yes. Of course, we are using those methods in teaching, but soon after teaching, you'll find there are some things that pupils should remember them easily, and they are very long. Of
Of course, you can teach, let's say, about planets. Yes. Yes, a pupil can understand, but how to remember them. Then I recommend a teacher should also be able to contribute, to create some songs, because our pupils, when we teach, others are very creative, and you can share with them on creating some songs. For example, myself, of course, I'm not teaching social studies, I'm teaching science and mathematics. But in science, my teacher taught me while I was in Form 2 about 20 elements. Yes, but when he was teaching me, he taught me a certain song which I will never forget everywhere I am. So also I recommend my fellow teachers, you can also use your knowledge to create some song for those things which appear to be longer. Yes. Songs, poems, plays, role play are also methods that you can use depending on the topic you are teaching and the nature of our class. All right, like a song, or what he's talking about, mnemonics. That's correct spelling. You make something that is simpler for the children rather than the items that you are talking about by themselves. I was taught my very energetic mother just served us noodles. My very energetic mother just served us noodles. Why? Because I have to remember the planets in their sequence, starting from Venus down to Neptune. My Mercury, very energetic mother, Mars, just served us noodles. Neptune. You see, it's a song, but it makes the child to remember. It is important for a child to remember in order to apply what she or he remembers. Can I go to assessment? Tulisema mtoto anajua nini, na kuna wakati wa kuassess, we must assess what the people can do. Okay? And therefore we must make questions that will make the child think critically, that will awaken the child's thinking abilities. So far I know you will tell me kwamba NECTA inapima zaidi knowledge, cognition kuliko is affective na skills. Huo ni ukweli kwamba the way the questions are set so far, but it's because we are all getting into the system slow by slow. It will come a point when even such domains will also be assessed. So make sure when you are making a question, let us, we teachers, when we are making a question, we must measure a particular competence. In social studies, for instance, we have 11 specific competencies. Lazima tutengeneze ile table of specification kuonyesha kwenye competency inatonga swali 4, competency inatengeneza swali 7, competency inatengeneza swali kadhaa. It must measure a competence. It must involve higher action verbs. Hilo swali lisiulize to mention or write down or list down. Tuulize maswali ya mtaka mtu afanye analysis. What do you think will be there? What do you think will be the reason? What will you do? Analyze the 7 causes or 2 causes, or create a model, create a table. Ana create kitu ambacho ni vile aliyosoma darasani. Create a table showing the differences between Earth and Venus. Hicho kitendo cha kucreate tayari ni tofauti na kumwambia list down. And so we must develop a scenario and language familiar to the children and the lesson. And so these are examples of the kuna mtu mwingine ana quality tofauti ya how to set the question. Kitu cha kuongeza vitu vya kuzingatia when you are making a competence question. It must measure competence, high action order, scenarios.
So these are the samples. What do you think, my teachers? What do you think? Competence-based questions. The first one is the first Prime Minister of Tanganyika was Dash. Any comments? Any? That is a competence based. The second one? Number 2, competence based. State one advantage of the reusable ladies' pads. The third one? Mention any 3 effects of cutting down trees in the environment. People who buy and sell are called. Can we make them competence-based questions? Thank you. Okay. Walisema hii hapa a little bit, ningekuwa na muda wa kutosha tungeelezea ni kwa nini. Kwa nini mtu unafikiri hivi? But all of these questions, they are not developing critical thinking in the children. They are all content based. And some of them are too content. The first Prime Minister of Tanganyika was... Can we come up with a competence-based question? Yeah, try it. Yes, try. Maybe we can say Tanganyika received her independence from the hands of the British, who served as the first Prime Minister of Tanganyika immediately after independence. Who served as the Prime Minister of Tanganyika after independence? Can you answer the question? Thank you, madam, for your contribution. Can you answer the question? Alianza hivi. Tanganyika received her independence from the British colonial rule in 1961. Who served as the first Prime Minister of Tanganyika? Suppose nikiacha hiyo scenario ya awali, Tanganyika received her independence, whatever. Nikauliza tu swali la mwisho aliuliza, who served as the first Prime Minister of Tanganyika? Can you get the answer to that question? Jamani walimu wangu, can you get the answer? Sasa ndio, alianza hivi. Who served as the first Prime Minister of Tanganyika immediately after the independence? Ndio. Can you answer that question? Can you get the answer? Ana ukimuuliza mtoto aweza kapata unataka kumwambia nini? Kuuliza tu hivyo bila kuweka ile scenario ya kwanza. Anaweza akajibu. So what's the difference now? Tumeongeza tu ukubwa wa karatasi. Mtihani uwe mrefu, maneno mengi, Viingereza vingi vimtisha mtoto, si ndio? It's a good trial. So here I want to say, hakikisha kwamba hiyo scenario unayoitengeneza haitakuwa tu ni kitu ambacho hakina msaada kwenye swali. It must be a scenario that will help you to ask the question. Which means without the scenario, the question can't be answered. Okay, thank you. I would like to try to make a competence-based question by using question number 2. Question number 2? Yes. There it's written, state one advantage of reusable ladies' pads. One of the advantage. With me, if I was, I could say, give out the. Okay, give us why is it important for ladies to use reusable ladies' pads?
Why is it important? Kuna For kitu ladies. kingine hapo sasa. Yes. Give step 1. I peleke meaning hiyo. Step 1. So why is it important? Okay. Give out one reason as to why ladies should use reusable pads. Good trial. Anu umepambana kama kifo. Very good, very good. Okay. So kwa sababu ya muda, hebu tuone kwa haraka haraka mtu aliapa competence based za namna gani. Okay? Hii ya kwanza, actually you're very yours is very competent. Nakubaliana na wewe. Okay? Wala kuna kitu kimefichika hapa. Hii one pile ionekane. Kwa mfano tungesema why would you advise, unamwambia examiner, why would you advise, mkiangalia kwenye ile lesson plan kwenye syllabus kule mwishoni kabisa, ukiangalia kuna ile namna ya uelewa wa mtoto. Kuna mahali kule mwishoni sana mtoto anaweza ka-advise, ndio? Kwa hiyo ni swali ambalo liko very high. Ukimwambia why would you advise your sister or your friend Mary to buy reusable ladies pads? Give one reason. Ni sawa swali hili. What do you think? Swali la kwanza mtu akisema between Mwalimu Julius Nyerere and Rashid Kawawa, who was the first prime minister of Tanganyika? Atapaswa kufikiria, yani swali la kumfikirisha. Yani hawezi akaripuka tu mara moja akaandika jibu. Lazima afikirie. Achanganue watu wawili wa nani na nani. Mmoja alikuwa prime minister wa kwanza wa Tanzania, mwingine alikuwa prime minister wa kwanza wa yupi ni yupi. Lazima atachanganua. Kuna swali kama ile hapa. The speed of wind is measured by an instrument called. Mtu akasema Fatuma, a young meteorologist, wanted to know the wind direction when she visited Dodoma for the first time. What is the best instrument could she use? Angalia hilo swali la mwisho niliuliza What is the best instrument could she use? Ukiuliza swali lenyewe linajibika. Anaweza akasema miwani, akasema kikombe, akasema sio any instrument, but the scenario helps you to ask the question. This one here, mention any 3 effects of cutting down trees in the environment. So akasema the residents of Uluguru area have cut a lot of trees without replacement. Mention 3 possible problems that may face the area. Mtu akiuliza swali la mwisho lenyewe, mention 3 possible problems that may face the area. Can you answer the question? Nikupe maana hii. Kwa hiyo see the context contributes to how you're asking the questions. People who buy and sell different items are called. Mtu akasema when you visit large markets like Kariakoo in Dar es Salaam, you will observe many people buying and selling items. These people are called, or what's the name given to these people? Ukiuliza swali lenyewe linaanza kuleta maana. What's the name given to these people? Can that bring any meaning? Can't.